Entiendo que manejan la cosita de la traducción abajo, hay un globito para el que necesite traductor al español o traductor al inglés. Voy a dar la bienvenida y abrir esta webinar para iniciarla en tiempo, la primera webinar de trabajo de la plataforma tributaria para Latinoamérica y el Caribe sobre cómo mejorar la inclusión y eficacia de la cooperación internacional en materia tributaria, una propuesta desde el sur global. Esta es nuestra primera webinar en el programa de trabajo bajo la presidencia pro tempore de Colombia, así que bienvenidos a todos. Tenemos en este momento 41 participantes a la webinar. Muy contentos con la convocatoria que ha alcanzado. Y quisiera entonces, para iniciar las palabras, le cedo la palabra a Natalia Quiñones, que nos estará moderando esta primera sesión. Bienvenidos a todos y Natalia, por favor. Muchas gracias, Daniel. Quick announcement in English. There's an interpretation button in the bottom of the screen. There's a little globe that you can click to have interpretation in English for the whole conference for those of you who don't speak Spanish, and welcome everyone. I will now speak Spanish. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar, cuyo propósito es efectivamente explorar los pasos prácticos de la negociación que se va a dar en la ONU sobre la resolución que tendrían que tablear los países como reacción al informe del secretario general de la ONU que se hizo público hace unas semanas. Para ello, queremos invitar primero a la viceministra de Colombia, la doctora María Fernanda Valdés, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Pues quisiera empezar por hacer unos saludos a los participantes de este webinar, a Michael Leonard, que por ahí lo vi, a Magdalena Sepúlveda, que también está aquí, Jorge Murillo, a Daniel Titelman, a Chenay Mukumba y a Patrick Ensana, y al resto de los delegados de los países miembros de la PETELAC, así como a los representantes de la sociedad civil y el sector privado que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, como algunos aquí ya sabemos, hace casi 2 meses, el 14 de julio de este año, los países de América Latina y el Caribe se reunieron en Cartagena para crear esta plataforma de tributación para América Latina y el Caribe, que estuvo siempre pensado como un espacio de coordinación regional para que pasen al menos 4 cosas. La primera de esas es que sea una plataforma donde nosotros logremos compartir nuestras experiencias, compartir buenas prácticas en temas tributarios. Lo segundo es que esa plataforma debería apoyarnos en la construcción de capacidades. La tercera es que debería la plataforma producir unos insumos que nos sirvan a los países para estar al tanto y para tomar posición sobre las discusiones tributarias vigentes en la esfera internacional. En la esfera internacional están pasando muchas cosas y a veces nuestros países no logran reaccionar y no logran tener la información en el momento que debe ser, y esta plataforma busca suplir ese vacío y generar esos insumos para que los países puedan estar al tanto y tomar buenas decisiones. Y por último, y como conclusión de todo esto, nosotros creemos que eventualmente esta plataforma debería ayudarnos a construir entre todos una posición unificada a nivel regional en materia de tributación internacional. Y esto es también inspirado mucho en la experiencia africana. La experiencia africana es que logran, no solamente en materia de tributación internacional, sino en muchos temas, llegar a las discusiones internacionales con unas posiciones unificadas, y nosotros queremos un poco replicar esa misma forma de actuar. Entonces, durante esta cumbre
en que estuvimos en Cartagena, muchos de los que están aquí estuvimos en Cartagena lanzando esta plataforma que ahora se tiene un nombre. En ese momento no le teníamos un nombre, hoy se llama Petelac. Y esa plataforma priorizó en Cartagena 4 temas, que son los temas que nosotros esperamos llevar y posicionar en las discusiones internacionales conjuntamente. El primero es el tema de progresividad, el segundo de tributación ambiental, el tercero la tributación digital y por último los beneficios tributarios. Para cada uno de estos 4 temas hemos solicitado a la sociedad civil y al sector privado, que tienen un rol consultor en toda esta plataforma, que nos envíen sus propuestas antes del 9 de octubre. Y para estos propósitos también la Petelac está organizando una serie de webinars. Este es el primero de esos webinars de la plataforma, pero tendremos otros más. El próximo es el 21 de septiembre, que tenemos pensado reunirnos con el South Center para empezar a explorar algunos aspectos que ya son muy técnicos, muy detallados del pilar 2 que se está discutiendo en este momento en la OCDE. Entonces, este es nuestro primer webinar, el que hemos llamado Cómo mejorar la inclusión y eficacia de la cooperación internacional en materia tributaria, una propuesta desde el sur global. Lo que queremos hacer con este webinar es proporcionar un diálogo entre América Latina y África sobre las discusiones que se están abriendo y que se van a abrir próximamente en las Naciones Unidas relacionadas con ese informe que sacó el secretario general el 26 de julio pasado, en el que, como ustedes saben, se habló de 3 opciones, se señalaron 3 opciones distintas para iniciar estos debates intergubernamentales en temas tributarios en el marco de las Naciones Unidas. Esas 3 opciones son una convención internacional de tributación, una convención marco sobre cooperación internacional en materia de tributación y un marco para la cooperación internacional en cuestiones de tributación. Entonces, nosotros esperamos que este sea el primer paso de una agenda de cooperación en materia tributaria entre África y América Latina, que nos permita llegar a los diferentes ámbitos de discusión internacional con posiciones conjuntas. Como yo les decía, África fue inspiración también de la Petelac y nosotros creemos que podemos trabajar juntos para lograr estas posiciones unificadas también con África. Aquí tengo que contarles que yo la semana pasada estuve precisamente en África, estuve en el evento, en el Summit del Clima, con todos los países africanos y fuimos uno de los pocos, creo que los únicos de América Latina que estuvimos en ese evento. Y ahí recuerdo cómo se habló desde la Unión Africana de la necesidad de empezar a hablar de impuestos para financiar acción climática, impuestos a nivel internacional. Incluso quedó como parte de la declaratoria de Nairobi. Entonces, yo quisiera que nosotros viéramos también esto como una oportunidad para llegar a esas discusiones también climáticas, ¿sí? O sea, lo que sale de un posible diálogo en materia tributaria entre África y América Latina es muy prometedor, es muy amplio y llega a muchos espacios donde normalmente pues, no habíamos podido llegar unificadamente. Ese es un tema que se priorizó en la declaración de Nairobi y nosotros podríamos conjuntamente, Petelac, los países de América Latina, África, llegar en posiciones unificadas, ya que el tema de los impuestos verdes fue uno de los temas que ya nosotros priorizamos. Bueno, les agradezco entonces por la atención. Ahora le paso la palabra a Patrick Sama, representante de la Unión Africana. Él empieza con su intervención. Creo que ya está aquí en este momento. Dr. Patrick, tal vez está un poco demorado. Muchísimas gracias, viceministra del Ministerio de Hacienda de Colombia, por la introducción de la nueva plataforma tributaria de América Latina y el Caribe, Petelac, que tiene la misma sigla también en inglés, PTLAC, y de la que esperamos pues seguir oyendo mucho más en el futuro. Mientras llega el doctor Patrick Olomo de la Unión Africana para hablarnos un poco de la perspectiva africana
sobre este proceso que se va a dar en la ONU. Permítanme entonces darle la bienvenida, mientras tanto, a los panelistas que nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos al doctor Michael Leonard, es el jefe de cooperación internacional en la ONU y es líder del secretariado en el comité de expertos. Bienvenido, Michael, y muchas gracias por hacer espacio en tu agenda para estar aquí. La doctora Magdalena Sepúlveda es la directora ejecutiva de la Iniciativa Global para los Derechos Culturales, Económicos y Sociales, GIESCR. Bienvenida también, Magdalena. Tenemos también a Chennai Mukumba, que es la directora ejecutiva del Tax Justice Network en África. Y finalmente tenemos también a Jorge Murillo, que es el segundo secretario y responsable del segundo comité de la Asamblea General de la ONU, delegado de la misión permanente de la ONU de Colombia. Bienvenido también, Jorge. Bienvenidos todos a este espacio. No sé si el doctor Patrick, are you already there, Dr. Patrick? Al parecer no ha He's podido. connected. I don't know why he's not responding, but he's connected. Give us a second. Tal vez tiene algún problema técnico, pero mientras tanto, entonces yo creo que podemos ir iniciando. Ya le solicitamos al doctor Patrick que tan pronto tenga solucionados sus problemas técnicos, encienda su cámara para que podamos ver que está ahí. Entonces, pues cuando tenga la cámara encendida, pues podremos nuevamente pasar al doctor Patrick. Mientras tanto, entonces yo creo que podemos empezar de una vez a introducir el panel. Lo primero que queremos hacer el día de hoy es tener esta reunión de acercamiento entre las personas que hemos estado ocupadas del tema tributario en los distintos países de América Latina y las personas que están representando a nuestros países en la ONU, esas misiones permanentes diplomáticas, que no necesariamente han estado muy familiarizadas con toda la historia de las negociaciones de política tributaria internacional. El objetivo de esta reunión es entonces tender esos primeros puentes para que podamos tener siempre una posición muy coordinada entre las personas de Hacienda e Impuestos de las capitales y los representantes de los países ante la Asamblea General de la ONU, en donde se van a dar las negociaciones de la resolución y los pasos a seguir después del informe del secretario general. Entonces, pues teniendo en cuenta este objetivo, hemos preparado algunas preguntas que queremos hacer a nuestros panelistas para que puedan ilustrarnos desde ambas perspectivas, desde la perspectiva de impuestos y desde la perspectiva también del proceso diplomático que ahora sigue en la ONU. Quisiera invitar a Michael Leonard a que nos dijera primero cuáles son los principales hallazgos y recomendaciones del informe del secretario general. Michael. Thank you, Natalia. It's a pleasure to see some old friends and to see some people I haven't met. And just before I started, you probably haven't seen as much of the UN Tax Secretariat, the UN INDESA, as you would have liked, because we've traditionally had a very, very small number of people in the Secretariat and a small budget. But that's improving, and particularly through the
support we've had from Norway, the EU, India, and Sweden, and hopefully more countries soon. So, for example, now you'll find that we have the facility to finally have some good translations of our products into Spanish. So if you go to UN Tax Committee publications, you'll find there's at last a good Spanish version of the UN Model Tax Convention, a good Spanish version of the UN Transfer Pricing Manual, and also of the Handbook on Dispute Avoidance and Resolution. So there's some positives. It's not that we haven't seen this area. It's a really important area, and that goes not just for Latin America, but the Caribbean, which has made great contributions to our work. But it's just we've been very, very resource poor, including in terms of finances, but that's improving, and certainly there's greater interest in the UN. So just briefly, what are some of the key aspects of the report, and maybe some of the things that are misunderstood? And the report is responding very much to the consensus resolution of the UN General Assembly, which requested an analysis of existing arrangements in international tax cooperation and asked the Secretary General to identify additional options to make such cooperation fully inclusive and more effective, and to suggest some possible next steps. So the starting point was that there was a recognition that current international tax cooperation ways of working were not sufficiently inclusive and sufficiently effective. And some people think that that's a criticism of the good work that's done by the OECD, and that's not how we see it. We have said that this is not a competition between ourselves and the OECD. The report recognises the OECD technical expertise and the importance of the OECD being engaged in any tax work, but it also recognises that current modalities in the OECD, in the inclusive framework, were obviously not seen as fully sufficient in terms of inclusiveness. And also, people forget, we pointed out that the UN tax work was not fully inclusive, because fully inclusive is defined in the report as participation as of right and without preconditions. So any country that wishes to, being able to be involved and not having the preconditions, not having the table, the menu set before they sit down to the table and so forth. And the second element, which I think is very important, is that it's not just about the formal sense that everyone has an equal vote. It's also about how the decisions are made, which options are put forward. And one thing that I think is important in this report is it recognises that has to follow the full life of the negotiations and of any treaty. So that means that at every point where there are important decisions, there needs to be inclusiveness, and also in the way in which the treaty is actually operationalised. So a dispute settlement system has to be sufficiently inclusive of developing countries, including those that don't have very many resources. The WTO dispute resolution, which has some issues at the moment, put a lot of effort still into ensuring that smaller countries are not disadvantaged in dispute resolution. And that's important, not only that they have a fair result from the treaty in practice, but also to make sure that the cases that go before dispute resolution reflect the interests of smaller countries, developing countries, as well as bigger countries. So it's very important. Then you go through to things like interpretation and of what the treaty actually means. Again, very important to have inclusiveness. And that's challenging in having so many countries involved, and also challenging in the fact that it's very hard. The more complex a document is, it's very hard to make sure that countries can sufficiently resource the understanding of the document, particularly if it's another language.
So all those issues are important. It's challenging, but it's important. The idea of the report is that to be fully effective in the modern world, international tax cooperation has to be fully inclusive. Otherwise, it's not really going to serve its purpose. The other aspect I would say is that the report finds, and this is not a surprise in view of the request made to the Secretary General, which said that we decide to begin intergovernmental discussions at the UN. That's a new development because the current work, the UN Tax Committee, which I'm secretary of, is not an intergovernmental body. It's a group of people acting in their own capacity. As it turns out, they have to be nominated by countries, and countries almost universally nominate people from within their tax administrations or ministries of finance, but they are acting in their personal capacity. So that's a big development. For the first time, for many years, there's been talk about upgrading the UN Tax Committee to become intergovernmental. That hasn't happened. But this is a recognition that the UN, there should be intergovernmental discussions at the UN on tax. So it's no surprise that the report finds that enhancing the UN role in tax norm shaping and rule setting, fully taking into account existing multilateral and international arrangements, picking up the good things that come from them, for example, is the best way forward to ensure that there's this full inclusiveness and effectiveness. As I say, you can't have effectiveness in our view without that inclusiveness. And also, I think it's sort of implicit in the report that that inclusiveness should include important stakeholders in tax systems, so that you know the member states, it's up to them how they take this matter forward, entirely up to them. But they will need to consider, how do we properly engage with business? How do we properly engage with civil society? How do we properly engage with academics, which have made a great contribution? Sometimes, for example, academics have been a little bit distanced from some of the politics of international taxation, and sometimes that gives them a bit more freedom to give a technical analysis and so forth. So there will be an issue for member states about how to ensure that all these relevant interests are included to make sure that the inclusiveness and effectiveness is multi-stakeholder and multidisciplinary. So as has been mentioned by the Deputy Minister, the options which were put forward, or three of the options, and member states could look to other options, for example, are first of all a multilateral convention on tax, a traditional convention on taxation matters. The second is a framework convention on international tax cooperation with some protocols. And the third is just a framework, not a convention, just a framework body which can discuss international tax cooperation. The main element of the first one is that it would be a general convention, and that has advantages in some sense, but also would potentially have the disadvantage that it might be a very big job, might be hard to achieve much in the short to medium term. The second option is saying, well, you can have a framework convention which could recognise some basic elements. The report doesn't give those elements, but one might be a recognition of the market state right to tax, as well as, of course, the resident state right to tax, and some key elements which are agreed between countries. Then the protocols, you could start with the protocols which are of most significance to the members of the United Nations, and that would be for them to decide. So some of those who find this option attractive say, yes, it's not biting off too much at once, and it allows focus on the most important issues, but in a framework which gives a sense of you know what we are seeking and what the key elements are. And the third is just this general framework for discussion of tax matters, not to say it could not at a later stage end up with a properly agreed by member states. You could end up with
a treaty of some sort as part of that, but that would be a longer term issue. So the difference between the options is the degree to which they would establish legally binding obligations on the parties. The first and the second would do that. And also within the difference between 1 and 2 is what sort of obligations, how broad it'd be going. So there will be other, there may be other options which are suggested by member states. So the next step now is the Secretary General's report is readily available. If you type UN Tax Report 2023, you'll find a link to it in all the languages, the working languages of the UN, including Spanish. And member states are already looking at that, have looked at that. So the next step will, and fortunately we have diplomats in the room who can say more. The next step would be, the likely step is that there would be at least one draft resolution put forward, and then that would be discussed amongst the member states at the UN. And it's very important in that process that the expertise of the diplomats is married with the expertise of the tax officials, of course, and that's something that is fairly new to the UN, but it's very, very important that those two expertises be married together. So that's the next step. That will begin in this session, the General Assembly session, which has just begun, and probably late September and October, then through to the end of the year at least, there'll be a lot of developments. A lot of them won't be public because some of the meetings are even the UN Secretariat won't be attending because this is a member state driven process. And the final thing I'll mention is that some of the report mentions, because the resolution does, the possibility of an open-ended ad hoc subcommittee taking further action in this area. That's a possibility if member states agree. And what that effectively means is member states might either decide, we know which option we prefer amongst the three, we would like this subcommittee, which implicitly will include tax people. It's not an existing subcommittee in the UN. We would like them to talk about, to recommend what should be done further, and maybe some of the implementing mechanisms if we think that there should be a convention, for example, either the general one or the framework convention with protocols. Another option which is mentioned in the report, because it's mentioned in the resolution effectively, is that you have a similar body. If the member states can't decide on an option in this session of the General Assembly, they could possibly confer a mandate upon such a subcommittee to make their own recommendations. But hopefully the member states will reach a view on whether the options proposed by the Secretary General or another option is the preferred option, and then we move into implementation mode. But the main point is this is conceptually, it's not a competition between the UN and the OECD. It's a recognition that each of those bodies forms part of the recipe to truly inclusive and effective international tax cooperation. Thank you very much, Natalia, and others. Thank you very much, Mike. A very nice overview. Muchas gracias a Mike por su generosa presentación del informe y de estas otras opciones que permiten el involucramiento de expertos en tributación en las fases que siguen. Pero antes de discutir las fases que siguen con Jorge, vamos a solicitarle a Chenai Mukumba que nos dé la visión africana de todo esto. Hay una resolución que fue aprobada en diciembre del año pasado, que fue tableada por el Grupo Africano liderado por Nigeria. Quisiéramos saber, Chenai, si la intención es que África sigue llevando la batuta en estas negociaciones.
Chennai. Thank you very much. And thank you very much for inviting us to this platform to share some of our perspectives. So as mentioned, my name is Chennai and I'm with the Tax Justice Network Africa. And as an institution, as a civil society organization, we've really been advocating for a much more democratic international tax architecture. As an African institution that works on tax, the basis for this expectation really stems from the high-level panel report that was overseen by His Excellency Thabo Mbeki that really undergirds the work of tax justice and illicit financial flows from Africa. This report that His Excellency chaired and was published in 2015 highlighted that this issue of, sort of tax avoidance, tax evasion, illicit financial flows is due to sort of two ways of working, right? So two inefficiencies. A first set of various national level actions that aren't being taken that are resulting, in taxes essentially leaving countries, but also loopholes at the international level, right? So certain inadequacies that we see in the international tax reform. And so specifically finding 15 that came from this report that His Excellency Thabo Mbeki chaired really spoke about the need for a much more central role of the United Nations in overseeing the international tax architecture. And so that's where, as Africans, we gain our impetus for really pushing for reform of the international tax system. And so we were pleased in response to your question about the resolution that was tabled last year by the African group and, as you mentioned, led by Nigeria. This had been on the back of numerous attempts by various Global South coalitions over the past 2 decades to get to the UN a conversation about essentially making international tax much more effective and much more inclusive. And so we were really, really pleased to see that. And then when the Secretary General's report was released in response to this resolution, we were also very pleased by what the Secretary General identified, after they did their analysis of the current global tax system. And immediately after that, as an institution, we put out a statement indicating, that we aligned with many of the issues that Michael just mentioned now, that are apparent within the global tax system, and that, in a sense, really call for reform. So, to mention just a few things, the very first thing that we were pleased to see in the report was this recognition that it is imperative that the international system reflect principles that are universally applicable. And so the report specifically speaks to the fact that it is so important that the international tax system preserve the notion of equal sovereignty among all member states. And when you take a look at the current system, this isn't really in place. We don't see equal sovereignty to all states as far as decision-making is concerned. There's almost, if you consider that, the current global tax conversations are being spearheaded by the OECD Inclusive Framework, there is a sense of a hierarchy, a tiered system, right? So you've got countries that are within the OECD, and then countries that are within the Inclusive Framework, and then you've got countries that aren't even within the Inclusive Framework, but in a sense, all being influenced, right, when it comes to the decisions that are being made there. So we were really pleased to see the recognition that we don't at present in our current system have this equal sovereignty of all states. The other thing that the report noted was that when we're talking about international tax cooperation, it is imperative that all these discussions that speak to tax cooperation take into full account the various requirements of different countries, right? So specifically looking at countries that face unique
unique challenges. It is important that the challenges, particularly of global South countries, also be central to the discussions about, global tax reform. And at present, this isn't necessarily the case. And you can talk to some of the negotiators, for example, that have been part and parcel of current conversations, that make mention of the fact that some of the issues that they face, right, as far as the international tax rules are concerned, aren't necessarily prioritized. And so this was one of the findings of the report, that it's important that reforms don't overlook the developmental challenges that developing countries face as far as international tax conversations are concerned. And then the third thing that we were really, really happy to see, and we think is so core to this conversation about tax, is that the discussion about tax can't just be had in a silo, right? It's so important that tax conversations be part and parcel of larger conversations around sustainable development, around social inequality, right? Around environmental considerations. And where is the best place to have those discussions? At the UN, right? Where these conversations are already happening in several fora. And so the interconnections, the interlinkages between tax and these different areas can take place. And so for us, essentially, we saw these as really crucial elements that are currently missing within the current international tax system that we were really happy to see reflected in the report as issues that needed to be considered as we're having this discussion about the reform of the global tax system. Thank you very much, Chennai. Magdalena, would you nos quisieras dar tu visión de este reporte y de los pasos que siguen? Muchísimas gracias, Natalia, y muchísimas gracias por la invitación a participar. Siguiendo la línea de lo que ha presentado Michael y Chennai, creo que el informe marca un hito en la cooperación internacional en materia de tributación. ¿Y por qué marca un hito? Porque pone al centro la necesidad de que sean las Naciones Unidas el marco en el cual se pueda desarrollar un proceso democrático, inclusivo, de discusión de temas tributarios. Por lo tanto, creo que ahí es muy importante. Este informe, en ese sentido, no hace más que reafirmar la posición que el mismo secretario general ha manifestado en una serie de foros, desde X, el antiguo Twitter, hasta entrevistas en el Financial Times, donde claramente ha dicho que es necesario o que él quisiera que las Naciones Unidas jugaran un rol más importante, más central en la discusión, en la agenda global de tributación. Ahora bien, siendo un informe altamente técnico y de muy buena calidad, creo, a mi juicio, que las dos últimas páginas, las secciones relativas a los pasos a seguir, oscurecen de alguna forma las alternativas que tienen los estados. Michael en su presentación trajo de nuevo el tema y no la cerró a las tres opciones. Dijo claramente que los estados también pueden crear otras alternativas. Ahora bien, lo que pasa con las dos últimas páginas nos hace pensar a los lectores, a los tomadores de decisiones, a los activistas, que los estados están obligados en este momento de manifestarse por la opción 1, 2 y 3, lo que obviamente es una opción muy arriesgada en estos momentos cuando recién se está abriendo la discusión intergubernamental para temas de política fiscal. Pero ahora me voy a explicar por qué y voy a volver a la resolución. Las claves para lograr o para tener éxito en una negociación en cualquier proceso intergubernamental es, por supuesto, que haya una construcción de consensos políticos. La construcción de procesos políticos requiere tiempo, es un proceso. Se tienen que madurar las alternativas, se tienen que construir alianzas, se tiene que diseminar información, se tiene que crear un espacio a través del cual se puedan debatir argumentos y tratar de convencer al otro. Es un espacio donde se pueda traer evidencia. Ahora, si
pensamos que los países, los Estados miembros, tienen que, en la próxima resolución, elegir ir a la opción 1, 2 y 3, nos limitaría. No crearíamos este espacio necesario para construir los consensos necesarios para avanzar a cualquiera de las 3 opciones. Ahora bien, para la transparencia total, mi opinión personal y la opinión que mi ONG y muchos de los socios en los cuales trabajamos es la necesidad de que exista una convención de Naciones Unidas vinculante. Por lo tanto, lo expreso. Sin embargo, para llegar a ese avance o a la opción 2, por ejemplo, se necesita crear estos espacios de consenso. Ahora bien, el informe reconoce la necesidad de la creación de consensos. Tiene que haber un consenso tanto en el problema como en la solución. Yo creo, y escuchando las presentaciones anteriores, que uno podría argumentar que hay consenso en el problema. El problema es la necesidad de crear un foro en el cual todos los países puedan participar de manera inclusiva. La solución, al día de hoy, septiembre del 2023, si es opción 1, 2 y 3, ahí es más difícil. ¿Y por qué es más difícil? Porque, como también nombró Michael, estamos en una negociación difícil. ¿Por qué? En primer lugar, necesitamos que haya algún consenso en el marco global de Naciones Unidas. Pero para que haya ese consenso en el marco global de Naciones Unidas, necesitamos que ese consenso haya en el marco regional. Entendemos que en el grupo africano hay ese consenso. Sin embargo, esta misma plataforma, esta primera actividad que está realizando la plataforma, es precisamente para identificar, la plataforma busca identificar cuáles son las posturas de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, están muy bien avanzando en el proceso de esta construcción de acuerdos, discusión de ideas, de traer evidencia. Pero estamos en ese proceso. Y la tercera parte de la negociación, que es aún más difícil, y que esa es la que Michael se refería, es que estamos llamando a expertos tributarios que se conecten y tengan un muy buen diálogo con diplomáticos. O sea, tenemos que traer a los ministerios de Hacienda y a los ministerios de Relaciones Exteriores en un diálogo nacional que encuentre un consenso para avanzar. Sin la expertise de los ministerios de Hacienda en temas sustantivos de materia de tributación, es una pata, pero la otra, sin la expertise de los ministerios de Relaciones Exteriores en procesos de negociación, no podemos avanzar. Y esa comunicación se tiene que dar en las misiones en Nueva York, Ministerio de Relaciones Exteriores, que no están tan habituados a conversar con los ministerios de Hacienda. Por lo tanto, es necesario esta creación de espacios para crear consenso. Y esa alternativa está en la resolución. No sé si me podrían colaborar poniendo tanto la resolución, los extractos de la resolución como los extractos del secretario general. Mientras la ponen, voy a ir adelantando. Si puedes avanzar a la página siguiente, por favor. Estos son extractos del informe del secretario general. Ahora, si puedes avanzar a la parte un poco más baja y después vamos a subir. Voy a partir con el final. El párrafo 67 mantiene abierta cuál podría ser la alternativa para que los estados partes pudieran avanzar a la creación de ese espacio de negociación. Y es efectivamente la creación de un comité intergubernamental especial de composición abierta, dirigido por los Estados miembros, en que puedan discutir opción 1, opción 2, opción 3, en que puedan construir consensos, en que pueda avanzar en la discusión. Entrar, como sugiere, como alternativa, y esto es porque decía que es un poco confuso. Si miramos el párrafo 63, pareciera, o nos quedamos, la mayoría al leerlo, que
la única opción para tener una convención multilateral en estos momentos es ir a un grupo asesor especial de expertos, lo que muchos países podrían argumentar que no están todavía ahí, que todavía no han llevado este proceso de discusión interna. Pero el mismo informe lo presenta como un ejemplo, no como la única alternativa. Por eso he marcado en amarillo, ustedes verán. En la alternativa 2 también pone que sería posible que las alternativas son similares a las anteriores, etc. Por lo tanto, y para concluir, si uno hace una interpretación de lo que ha buscado ya la resolución del año pasado, la 7724, si podemos volver al párrafo anterior. El objetivo de esta resolución era abrir y comenzar los debates intergubernamentales en materia de tributación fiscal y explorar las opciones. Ahora bien, la exploración de opciones que hace el informe del secretario general, por muy buen informe que sea, no reemplaza el espacio político que es necesario, en el cual los estados, los procesos de Naciones Unidas están llevados por los estados, no por la Secretaría, y eso está claro en el informe, para que los estados puedan discutir. Por lo tanto, si volvemos a la página siguiente, y con esto concluyo y dejo abierta así mi disponibilidad para cualquier pregunta. La otra pregunta que se me había hecho era, ¿tienen que los estados de América Latina y el Caribe para participar activamente en la próxima resolución? Por supuesto, sin duda, tienen que participar. ¿Y qué podría ser lo más efectivo para poder participar y mantener el proceso intergubernamental abierto sin correr riesgos y esperando que la misma plataforma que nos convoca hoy madure? Es la creación de un comité intergubernamental especial de composición abierta dirigido por los estados, la opción del párrafo 67. Esto significa que mi sugerencia, y esta ya es una opinión personal, de que lo que debiera entender los estados de América Latina y el Caribe, como también los estados del grupo africano, es no matar ninguna de las opciones, no revelar las cartas. Esto es un proceso de negociación política. No hay que apurarse. Si nos apuramos, podemos matar alternativas que son muy buenas y que nos podemos arrepentir. Y alternativas por las cuales la sociedad civil ha estado peleando por años. Y dejar que madurar, un proceso en que madure, en el cual se pueda abrir y ya establecer este grupo intergubernamental que empiece a negociar y que les permita a las misiones en Nueva York tener esas conversaciones a nivel doméstico, a nivel regional, que permitan a futuro crear el espacio para identificar cuáles son las voluntades de los estados para seguir adelante en las opciones identificadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magdalena, muy interesante todo lo que planteas sobre la flexibilidad que a veces los estados no vemos cuando nos presentan esas tres opciones de manera a veces tan terminante. Muchas gracias por abrirnos los ojos respecto de esa flexibilidad. Ahora invitar a Lucky Star Yandasi de la Unión Africana a que nos cuente cuál es la perspectiva de la Unión Africana antes de proceder con el espacio de preguntas. Lucky Star. Lucky Star. Al parecer están teniendo problemas técnicos en la Unión Africana. Dr. Patrick, can you hear us? Lucky Star. Hello, good evening. Can you hear me?
Now we can hear you. Great. Before Dr. Patrick joins, I think there's some technical issues at the office because he's at the office. I'd like to just start us off by saying that we're very happy as the African Union to be invited to this great platform, and also we recognize the speakers who have gone before me. It was indeed good to hear about the summit in Latin America and the Caribbean, and it sort of set the tone for some of this global discussions. And for us as the African Union, when we look at the Secretary General's report, and as Michael said, we see it as a report, a progressive report towards looking at international tax collaboration and cooperation at a global level in a way that can advance the interests of all countries, particularly small countries and countries that have been left out in these discussions, especially countries of the Global South. So that is our opinion of it, and it's something that is really aligned to some of the work that we've been doing in Africa, with the leadership, of course, of us as the African Union at the Secretariat level. I think one of the things we wanted to highlight, which comes out of the report, is the need to strengthen the tax infrastructure, which goes beyond just the things that we face at regional or national level. And it's also about international cooperation and looking at the realities of tax rules and who creates these tax rules, because we will have to follow them. And I think it's also about, as Africa, we want to highlight the issue of illicit financial flows and tax evasion. And I think this is something that needs tax cooperation at a global level, and it needs us to strengthen engagement on tax issues. We've already been working at a regional level together with our partners. I'm very happy that on the call we indeed have Michael in New York, who's been working very closely with the Africa Group. This month, the Africa Group is actually chaired by the ambassador of Tunisia, and working closely with other embassies. And I think the previous speaker has also spoken about the process and his engagement in New York. And I think that also provides us an opportunity to collaborate with Latin America and the Caribbean countries on this as Global South countries, to form a stronger force towards international tax collaboration. Another important thing that has been highlighted is the issue of the digital economy, which has become really something that we need to look at when it comes to taxation issues. At the African Union, we've been working very closely with the African Tax Administration Forum, and they were present at the Latin American meeting to highlight this and how we can effectively advise member states in Africa on and guide them on taxation of the digital economy and the disparities therein. The issue of harmonization and capacity building, I think as Global South countries, this has been something that is sometimes used as a weakness for us, that we don't have enough capacity, which we dispel this. But we need specialized people in various areas of tax, for example, in Africa, looking at the value-added tax regimes and trying to look at cross-border digital transactions. And as African Union, we again have been working with partners, including Tax Justice Network Africa, and Chennai spoke, and ATAF again on this. And we've also been working with UNECA and other partners. We've been tasked by ministers of finance in Africa and heads of state to really look at the issue of capacities in Africa to deal with some of the technical aspects of taxation. And I think the Secretary General's report tried very much to use simple and understandable language, but I think we need to also take it further as regions when we're discussing amongst us. This is a technical webinar, and most of us might understand this, but I think also, as the previous speaker said, we need to work on coordination between what we understand at national levels and what is presented at the capital, in this case, New York, in some of this discussion and in some of these spaces, because as also Michael said, there are spaces where it's just going to be member states that are going to be negotiating and discussing this document. So we need them to really have an understanding of this.
Again, I go back to the need for financing, and why we're here today and looking at the issue of international tax is because we have a huge gap. If we look at Agenda 2030, but in Africa, we also have our own Agenda 2063. And in that agenda, we articulated that we need to finance up to 75% from the domestic resources, including taxation. And I think that's why it's an important issue. And I think it's the same for Latin American countries, to try and get this financing for our development and fill that gap that exists. Then I think finally, I'll just address some of the 4 issues that came out very well from the statement from the Summit of Latin America, that also allude to some of the things that were mentioned in the Secretary General's report, and some of the things that we've been doing in Africa that we feel can form a form of solidarity with the countries of Latin America and the Caribbean. One of them was on progressive taxation, and I think this also for us addresses issue of wealth drain and potential tax initiatives that we can take to counter this. It also talks about issues of equality and triggers this why we're pushing for equality in tax and efficiency also. The other one was on tax benefits. For us in Africa, we look at tax benefits, also the issue of tax incentives, which is a huge problem for us, and the expenditure therein, and looking and advising member states that are looking to review some of these tax benefits that they've been giving for years, and look at the cost benefit analysis of it, vis-a-vis, of course, the issue of attracting foreign direct investment and stabilizing our economies. The issue of environmental taxation and climate action, I think the Deputy Minister articulated this very, very well. The Africa Climate Summit, which was in Nairobi, Kenya, was such a momentous event for us in Africa, especially to get in the outcome declaration the issue of carbon taxation being mentioned, and other options that we can look at in terms of this as we look towards the future. And I think as the African Union, we're also looking at fostering this more green future and looking at the impact of climate on our member states and the role of taxation. The issue of debt is also underlined in this when we look at how African countries are dealing. And then last but not least, again, the issue of digital taxation and the digital economy. And for African countries, is just to make sure that there is a fair distribution of multinationals operating in this sector of taxation to our member states, and some of these giants do not get away with this, and also the issue again of equitable economic growth. So I think as a final and just to say some follow-up steps is that we've said this before in meetings that we've had, of course. Natalia was there, but we're saying that as African countries and the African Union, we're very much in support of what the Latin American and Caribbean countries have put forward. The Africa group in New York is very active and looking forward to the meetings next week, and also the ones in October, and at least till the end of the year, to be very proactive and look at various options. The ambassador of Nigeria, the ambassador, as I mentioned, of Tunisia, they're very willing to collaborate in New York and have these side meetings. The African Union will be represented also by various senior officials there, and they already have knowledge of this, and so are also ready to further the discussions and not let the resolution die as follow-up processes. I think I'd like to stop there. I don't know if my colleague Patrick has been able to join, but if he hasn't, I think I've summarized some of our feelings. Back to you. Thank you very much. Thank you very much, Lokistar. Muchas gracias a Lokistar Millandasi de la Unión Africana por todas sus palabras, especialmente por el apoyo que han mostrado por los temas que se priorizaron por la PETELAC en Cartagena. Desde la presidencia pro tempore de PETELAC saludamos esta naciente cooperación entre los dos continentes, porque realmente podríamos juntar sinergias y sacar adelante cosas muy importantes para la financiación del desarrollo en nuestros países. Si el doctor Patrick no ha podido solucionar sus temas técnicos, doctor Patrick, tal vez no, entonces daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas.
Creo que todos los participantes tienen la posibilidad de levantar la mano y abrir su micrófono. Noel, Daniel. Ok, muchas gracias Natalia por esta excelente moderación de un excelente panel que hemos tenido, hemos tenido durante el transcurso de esta hora, y decirles que en este momento hay 60 personas conectadas a la webinar siguiéndonos. Quisiera, antes de dar la palabra, tratar de sintetizar 3 o 4 temas que me han parecido centrales en lo que han presentado los panelistas que hablaron, que han estado comentándonos de la importancia de abrir el foro internacional en temas de arquitectura tributaria y arquitectura y eso es tan importante para la PETELAC desde la perspectiva de la región de América Latina y el Caribe, como para África, como se presentó. Primero quisiera decir que para nuestros países y en general para los países del sur, los avances que se logren hacer en la arquitectura tributaria global son fundamentales. Van a ser una fuente muy importante de recursos para el financiamiento del desarrollo y para que nuestros países puedan expandir su espacio fiscal y hacerse cargo de los grandes desafíos que tienen, tanto en necesidades de inversión para enfrentar el cambio climático como necesidades de políticas sociales para avanzar hacia un crecimiento sostenible e inclusivo. Por lo tanto, me parece que esta discusión está tocando un punto central, que es tomar conciencia de la necesidad de expandir los mecanismos más allá de lo que hoy día se está dando en el marco del BEPS y la OCDE, para potenciar y mejorar la inclusión y la participación de nuestros países en la discusión de la arquitectura financiera internacional. Y como muy bien lo planteaba Michael Lerner en su presentación, esto no es una competencia de instituciones, son formas de mejorar y expandir el universo y la capacidad de mejorar los diálogos y la inclusión de los países. Y en este sentido, el documento y la propuesta del secretario general que se nos ha discutido y se nos ha presentado en el transcurso de esta mañana no es una competencia, como muy bien decía Michael Lerner, para competir con los excelentes y muy buenos trabajos que se están dando en el marco del BEPS y la OCDE, sino es una oportunidad para ampliar los foros, para empezar a discutir con mayor inclusión, con mayor representatividad, los desafíos de la arquitectura tributaria global que son centrales para nuestros países. Por lo tanto, llamo a mantener y a mirar esto como, como la propuesta del secretario general y la participación de la ONU como una expansión de los foros importantes que tienen que haber para trabajar estos temas, que tienen que estar, por supuesto, coordinados con los otros foros que se están dando a nivel global, como el de la ONU. En ese sentido, me apoyo mucho en las palabras que ha estado presente en todas las presentaciones, tanto de Michael, de Magdalena, de Chiney. También me parece muy importante percibir, y con esto también quiero plantear una de las inquietudes que planteó Natalia, la misma viceministra de Colombia, María Fernanda Valdés, en la necesidad de empezar a unar las miradas desde la región, desde los países de América Latina y el Caribe, y los países africanos y otros países del sur global, en esta comunidad de temas que nos parecen muy relevantes. El tema de la progresividad, el tema del financiamiento del cambio climático a través de nuevos impuestos verdes, nuevos impuestos climáticos, el tema, como lo planteaba y loquistar, el tema de los beneficios tributarios y cómo eso a veces trae muchos problemas y costos para nuestros países cuando entramos a competir de manera equivocada por la inversión extranjera directa. Hay una serie de temas transversales y comunes a las distintas regiones que conformamos el sur global, que nos dan un pie y una necesidad de empezar a movernos y tener miradas comunes, tal como la PTLAC trata de hacerlo desde América Latina y el Caribe. Cómo podemos tomar esas posiciones comunes desde América Latina y el Caribe y llevarlas también a posiciones comunes en el sur global. Y eso, en ese sentido, el Foro de Naciones Unidas, estas 3 propuestas que ya se han detallado con mucha influencia y con mucha
detalle por parte de los panelistas que nos presentaron, son una oportunidad para que las Naciones Unidas empiecen a fortalecer su rol en estas discusiones tributarias a nivel global. Se han presentado 3 propuestas por parte del secretario general, no las voy a repetir, ya fueron expuestas, unas con mayor intensidad, una convención con marco y un marco, digamos, que van a estar siendo debatidas, pero como decía Magdalena, no son excluyentes, y también lo mencionaba Michael, y en general todos los panelistas, no son excluyentes a otras fórmulas que se pudieran derivar, pero sí lo que me parece muy importante, y con esto lo que planteaba Jorge Murillo también me parece central, que es un momento central para que los países de América Latina y el Caribe, junto con los países de África, potenciemos una votación positiva. Ojalá en el seno de la Asamblea General y en el seno de las discusiones que se vienen en la segunda comisión, como muy bien nos mostraban durante octubre, para poder fortalecer la capacidad que tenga Naciones Unidas para servir como un foro importante y con resoluciones que se puedan hacer prácticas en la realidad en la discusión de la globalización y de la arquitectura global tributaria. Por eso creo que parte del llamado que se ha hecho en este foro, que lo mencionó la viceministra y lo mencionaron varios de los panelistas, de buscar unir posiciones en la votación en el seno de las conversaciones que se están dando en Naciones Unidas, que parten ahora, pero van a seguir a lo largo de octubre, para poder fortalecer el papel de las Naciones Unidas como una institución más y como una parte más de esta arquitectura tributaria global nos parece centrales. Y creemos que hay elementos comunes, hay intereses comunes y hay una agenda común entre lo que refleja la PETELAC y para la región y las que han presentado por el lado de África. Entonces creemos que hay mucho plano para seguir avanzando. Y por último, también pensar que Naciones Unidas es un foro muy importante donde se mencionó varias veces con mucha fuerza, puede unir la discusión técnica con la discusión política, que es algo que también es central para poder avanzar en reformas a la arquitectura global tributaria. Y Naciones Unidas es un foro que por su naturaleza trae y permite la convivencia de las miradas técnicas de los ministerios de Hacienda, de las administraciones tributarias, con las miradas políticas. Y también por eso creemos que es un foro que puede permitir avances muy importantes desde una perspectiva de la inclusión y la representatividad de todos, que es esencial. Porque cuando se discute, ya nos ha pasado con la arquitectura financiera internacional, con la arquitectura de comercio internacional, sabemos que hay asimetrías muy fuertes entre los países desarrollados y los países en desarrollo que es necesario reducir. Y la reducción de estas asimetrías, tanto en cómo se plantea el debate y en el tema y en los tipos de políticas y decisiones que se toman, Naciones Unidas es un foro muy importante que puede unir capacidades técnicas y políticas para reducir estas asimetrías que se observan entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, que se han observado en las discusiones sobre la arquitectura financiera internacional, que se han observado en las discusiones sobre el comercio global. Y por eso es tan importante que en estos momentos donde el tema de la arquitectura tributaria está tomando mucha fuerza, poder fortalecer instancias como las de Naciones Unidas que permiten esta mejor representatividad, pero además esta mejor combinación entre la política y lo técnico para ir cerrando las asimetrías que hay que cerrar cuando uno va construyendo un nuevo sistema global tributario. Para no alargarme más y enfatizar sobre la importancia de poder tener una voz común, abro el debate y las preguntas a todos los participantes en esta webinar. Tenemos a Sergio Chaparro. Adelante, por favor. Muchas gracias a PETELAC por la posibilidad de que sociedad civil participe en este espacio y quisiera preguntarle quizás a Chenay, desde la experiencia de los países africanos, ¿cuáles son los beneficios tangibles para los países que ellos perciben de ir por la ruta de fortalecer el rol de Naciones Unidas en materia de cooperación tributaria que también podrían favorecer a los países latinoamericanos? Gracias. Gracias, Sergio. Chenay, would you like to react to Sergio's question first, and then Jorge?
Thank you for those questions. Thanks, Sergio. So at least from an African perspective, there's a couple of different ways in which a shifting of the decision-making from the inclusive framework to the United Nations would benefit, right? So first and foremost, if you take a look at the African countries that are participating in the inclusive framework, that's only 27. So half of all African countries don't actually get a say, right, in terms of the conversations that then influence, you know, the global tax rules. So that's one of the key ways in which that shift would happen, largely because at the United Nations, all African countries are represented. And so in a sense, all Africans can contribute to that conversation. So that would be the first benefit, which speaks to the participatory element, right, of why we're advocating for this reform. The second thing is that I think I mentioned in my earlier remarks that if you take a look at the way in which for example, the OECD has been engaging in sort of tax deliberations versus the UN. The UN has a much more development-oriented take in the way that it pushes for various changes. So if we take a look at, say, model double taxation agreements, right? The UN Model Tax Convention has a much more development orientation to it, right? So again, that shifting from the OECD to the United Nations will enable African countries to have sort of a much more development centered engagement around the tax conversation. So that point around sort of equal participation and ability to participate and orientation around the priorities of African countries is essentially one of the major reasons that African countries are pushing for this. I mean, I say this, of course, as, you know, African countries and the way in which they'll benefit, but what I've just said really speaks to many of the needs of developing countries from almost all global South countries, right? And so that benefit won't just be for African countries, but really for global South countries generally. ¿Alguien más tiene alguna consulta, comentario? Javier Ávila. Muchas gracias, Daniel. Solamente para comentarles que por conversaciones que se han tenido, tenemos la sensación de que la Unión Africana, respecto de esta resolución, podría estarse decantando o estar considerando, por supuesto, esto está todavía en borrador, pero pareciera que existiera una posición orientada hacia favorecer una particular de las tres opciones que planteó las Naciones Unidas. Y recordando la intervención de Magdalena en particular, me pareció muy importante el llamado de ella a no apresurarnos a considerar opciones incluso más allá de las tres que propuso las Naciones Unidas. Por lo mismo, yo dejaría la inquietud de que en qué medida y sobre todo con estas fechas que son tan inminentes, pudiera existir nuevamente una conversación entre África y América Latina para, en lo posible, acercar posiciones de cara a esa próxima reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Chenay? Yeah, thank you. I just wanted to respond to Javier's point. I think it's absolutely crucial that we facilitate a space where the African group and this platform are having a conversation about how they can arrive at a common position. I think it's so important for the global South to take a stand to reform sort of the global tax architecture, because I think one of the things that's been mentioned when when we talk about where we are at present is that it actually is a historic moment in that global South countries have for long been pushing for reform of the global tax system, but only now are we finally starting to see some sort of change in the direction that we want, right? And when you talk about alignment of objectives, it dates back to the 1940s when, sort of Latin America was at the forefront of trying to push for a multilateral tax body, right? And we see ourselves almost 100 years later having the same conversation. And so I think it's so important
that we find a space where we can come together and unite in terms of what our demands are with regards to the reform of the global tax system. As an institution, maybe just in response to the earlier question, looking at the 3 different options that Michael alluded to, we've really been advocating for option 2 to be what the global South countries push for, right? So option 1, like Michael mentioned earlier, is significantly stringent, right? And so may be difficult to implement, whereas option 3, on the other hand, right, won't really have us see the change that we want. So option 2, you know, the convention is really what we've been saying will have us start to see the change in the global tax system that we think can result in the reform that will see the inclusiveness and the effectiveness that essentially this resolution that's been tabled by the African group is asking for. Thank you. Si no hay más preguntas o comentarios, aprovecharíamos que el Dr. Patrick se acaba de poder conectar y le cederíamos la palabra para un cierre. Dr. Patrick, if you're connected, please go ahead. Yes, thank you very much, Your Excellency, and thanks to colleagues for organizing this session. I would like to sincerely, first of all, take this opportunity to apologize because I was, called to another meeting, which was an urgent one with regards to the situation that we are facing in the continent. As you may recall, last week we had 2 extreme events that have affected 2 of our member states, namely Morocco and Libya. So we were called downstairs to have a quick meeting to see how the Commission can respond to the emergency that we face on the ground. Having said that, I would like to, first of all, also, echo the collaboration that we are having now with Latin America with regards to the tax reform. And this is certainly the way to go, because as you may, recall, our continents or our regions are faced with, challenges that are hampering our aspirations to development. And these challenges are also mainly linked to our ability to harness domestic resources and to make sure that those domestic resources that are mobilized for tax are, channeled to real development, challenges that we are faced with. So at the African Union Commission, we do really stand ready to partner with Latin America to make sure that we are able to find, a common position or common positions on those critical issues that are important for our development and for the transformation of our regions. If you look at what we are losing today in terms of, the tax reform that we are looking at the UN level, you can see that we will certainly be able to secure our future and to make sure that we are able to take advantage of the resource that we are mobilizing. So for us at the African Union Commission, we really do think that this is the way to go. Our colleague from TGNA, Mrs. Chennai, I think she also highlighted the excellent work that we are already doing in the African group and also beyond that group, because we have at the continental level, a coalition of institutions that are working to support member states in their, discussions at the UN level. So this also, we do hope that the process will continue and will be strengthened. There are many initiatives that are spearheaded by the African Union Commission. We have already prepared a response to the report of the UN Secretary General. There we are highlighting the key points that we have highlighted since the start of this process, which are aimed at bringing, the discussions at a mature level that will allow us to be able to secure our future through, improved tax, collection and tax systems. This is also to be seen, in the global discussions that we are having, with regards to the global financial architecture, because when you look at tax,
they are certainly also linked with the dynamics that we see at the global financial architecture. So we do think that there is need for a strong position, of the two regions in terms of how we approach these issues and how we are able to find a common voice in these global discussions. For us, we stand ready, and we really do want to support, the initiatives that is starting to take shape today. And I do hope that next week, when we all get to New York, we will be able to continue this discussion and to find a common position and a common view on how to approach, this global discussion on the global tax reform. It is only in this perspective that we will be able to achieve something tangible that will allow us to be able to accelerate progress towards transformation and development. Because without this, collaboration between Latin America and Africa, we are not sure that we will be able to push the discussions at the point where, critical decisions will be taken. For us, we remain available. I think there are some points that were alluded to in terms of how we can structure our, global position on those issues. That common position, I think, can continue, to be looked at, and we make sure that we are able to secure a common future with, improved tax systems and an improved international tax, environment that will shape the future of our regions. With those remarks, Mr. Chair, I'm really sorry because I didn't get the essence of the discussion, but I do know that, with your leadership and also Natalia, that you've been able to, to find a common ground that will allow us to continue the discussion when we reach to New York next week. With these few words, I would like to return back the stage to you, Natalia, or to whoever can continue to chair the meeting. Thank you. Thank you very much, Dr. Patrick. I think that even if you were not able to participate in the prior conversation, you got the spirit of what has been discussed, which is basically the need to build up and look for common grounds and a common voice to be able to really have an impact on the debates and the new tax architecture that is building at the global level. And that we have a very common agenda and common issues that can help us to bring up together a perspective from the South, in this case, Latin America and Caribbean and Africa, to push for a new global tax architecture that can benefit everybody, and that the UN can be a very important forum in this topic. So thank you very much for insisting in these issues. Ahora cambio un poco al español. No sé si hay más participaciones o comentarios que se quieran hacer. Simplemente ya agradecer a todos su participación y su presencia en esta webinar, que creo que ha sido muy útil para empezar a construir estas miradas comunes y empezar a tocar los temas, no solo tanto las miradas comunes entre las distintas regiones, en este caso África y América Latina y el Caribe, pero también empezar a construir este diálogo entre lo técnico y lo político, donde Naciones Unidas es un foro muy, muy importante, y por eso las votaciones y resoluciones que se estén tomando en el seno de las Naciones Unidas son muy importantes para nuestros países. Quisiera también anunciar que vamos a tener más webinars y vamos a seguir en seguimiento, y una vez que se tenga un primer borrador de posibles declaraciones y de posibles votaciones, intentaremos coordinar a través de este mecanismo de las webinars una mirada común y acercar posiciones técnicas y políticas entre ambas regiones. Así que esto va a ser un proceso en marcha, y vamos a seguir trabajando de manera conjunta entre la PTLAC de América Latina y la Unión Africana y buscar acercamientos de posiciones. Sin más, a menos que Natalia, no sé si tengas algún comentario final o damos por cerrada esta webinar.
No, Daniel, muchísimas gracias. Agradecerle a todos y a todas su presencia en este primer acercamiento que estamos teniendo tanto entre África y Latinoamérica como entre las misiones permanentes y los ministerios de Hacienda de la región. Recordarles nuevamente, pues con las fechas que nos dio ya Jorge, que estaremos convocando una nueva reunión para explorar ya la resolución que se vaya a tablear después del 11 de octubre. Muchísimas gracias y seguimos en esta conversación. Hasta luego y gracias a todos. Bye, everybody, and thank you. Thank you very much.